Ndicela kokuba ke mandakhelwe indlu phambi uba zibhubhe. Mongameli Cyril Ramaphosa uxeka urhwaphilizo ngokungasebenzi ngendlela kwabanye omasipala kwiphondo laseFreystata. Isebe lithe lashukumisa amaqela okufundisa uluntu okulandela ukungeniswa ko-47 minyaka ubudala kwisibhedlele saseLivingstone. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lichophe ezithendeni lilungiselela uqhubisana nesifo sotyatyazo. It's going to be a tough opponent, like every opponent used to be against us and used to look against us, so it's not going to be different. We are used to, it's a challenge, a new one. Orlando Pirates iqhubisana ne-TS Galaxy kumdlalo we-DStv Premiership ngomgqibelo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje Iindaba Indodwa, Iindaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Abahlali baseVelkom eFreystata baxelele umongameli Cyril Ramaphosa ngothotho lwezikhalazo ezimalunga nokusilela kokunikezelwa ngenkonzo. Utyelelo lukamongameli kweli phondo inxalenye yembizo nalapho aphelekwe ngabaphathiswa bamasebe ohlukeneyo. Ukanti inkulu baphathiswa yeli phondo umnumzana Mxolisi Dukwana xelele inginginya ebigcwalise iholo kuba ukhona umqela oseluhanjiwe ukunikezela ngenkonzo nangona isekhona imicelimngeni. Isikhalazo sokungabinazindlu ze-RDP besiphala phambili kwaba bahlali bambi bexelela umongameli bexhelekile emphefumlweni. Ndizawuyifumana nini indawo engeyam? Ndiyakhelwe nini? Ngoba apha ndihlala khona just send your officials bayegqiba. Umnikazi wakhona uyanditshutshisa. Ndicela kokuba ke mandakhelwe indlu phambi uba zibhubhe mfondini, uyaliva? Ezinye lilindle elinkcenkceza ezitalatweni. Abahlali bakwaxelele umongameli ngempatho engaginyisi mathe abayifumana kumaziko onyango eklinikhi. Re kopana le surishi hona pela sekolo sa Letseti mo. Ke surishi ebile e entse letamo. Fa ha ke fihla Kgotsong kliniki ke lo fola ka 4 ho fihlela ka 2. Ha ke qeta ho thwe dipidisi ha diyo. Umongameli ukrwayice abaphathiswa bakhe ukuba baphendule kwezi ziphakamiso. Maqheku a le mona teaming kile mabitso a bona mara hape re tla boela ho beneficiary list re lebelle hore e ka ba ba teng re ba lokisetse re ba thusa. In the refurbishment of waste treatment works, we found there were 9 out of 11 wastewater treatment works that were dysfunctional. We have completed 1, the first one out of 9. Umongameli ephefumla ugxeke urhwaphilizo njengonobangela ukuba kubekho ezingxaki zibalulwe ngabahlali. Bomasipala bamona Freystata kannete abasebenzi. Abang ba ile badiwa ba senywa ka bong. Ka hobane ho no ho utsiwa tjhelete. Amasebe elezekhaya nelengqesho anikwe uxanduva lokufakana imilomo nabahlali abakhalazele ukunganikwa izimali zomhlala phansi emgodini kuba kusithiwa ngabemi baseLesotho. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa uphefumlile ngokulahla kweqala le-ANC umnumzana Mavuso Msimang kulombutho. Kwimbalelwano kaMavuso uvakalise ukhathazeka kakhulu ngezenzo ezigwenxa zorhwaphilizo kwi-ANC. We do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other in the matters that have to do with our country. And so with time, maybe he will be able to participate with us again. We still hold him in high regard. I hold him in the highest regard. He's one of our outstanding veterans. And I am sorry that he has come to this decision.
Umkhosi wokhuselo weli i-South African National Defence Force ube ngundaba-mlonyeni kutshanje emva kothotho lwengxelo nezityhola ukuba kukho ibutho elikhethekileyo elingcungcuthekisa abantu ze libabulale phakathi kumkhosi weli. Kutshanje umbutho i-Open Secret uye wapapasha ezingxelo zokungcungcuthekiswa nokubulala. Kusenjalo lo mkhosi wokhuselo uziphike wema ngomlenze omnye ezizityholo kwinkomfa nonondaba ePitoli namhlanje. Umbutho womkhosi wokhuselo weli I-SANDF ubungundaba-mlonyeni utyholwa ngokuxhwila ungcikive de ucime igama kubantu abangodiza amahlebo. Uninzi lwabo ngokwengxelo ekhutshiweyo kungokunje boyikisela ubomi babo, nakubeni kunjalo namhlanje lo mbutho uzikhabe ngawo omane ezizityholo. The South African National Defence Force has noted media reports making alarming allegations about the existence of the so-called South African National Defence Force death squad responsible for acts of kidnapping, torture and murder. The South African National Defence Force views these allegations in the most serious light, as these fabrications has a potential to damage the image and reputation of the South African National Defence Force. Ezingxelo zibandakanya ukuxhilwa kosomashishini kudederhu lwevenkile Mall of Africa ngabantu ekurhanelwa ukuba liqela lalo mbutho, kodwa wona uthe into abayenzayo kukusebenza nzima. Where do we stand with Mall of Africa today? The matter is sub judice. What must the Defence Force say on this matter? Right? The issue around the investigator with the thefts. The matter is with the law enforcement agencies. What must the Defence Force say on this matter? The issue of the weapons. The matter is going on in the Court of Military Judges. What must the Defence Force still say on this matter? Kananjalo lo mbutho ugibiseleka nobomi ngamatye kubantu abangazixeliyo iziganeko bekwazona yaye bakhuphe nobungqina. Urhulumente waseMpuma Koloni uxolile kukwehla kweqondo lolwaphulo mthetho kweliphondo kwaye uthi nangona kunjalo kuninzi ekusafuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali beliphondo. Umphathiswa ojengene nokhuseleko loluntu eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha ephelekwa ngumkomishina lamapolisa kweliphondo unjengele nomthetheleli Mene banikezele ngeenkcukacha manani zolwaphulo mthetho zekota yesibini eGqeberha namhlanje. Izithili ezinhlanu kwezisibhozo zibonisa ukwehla kwezinga lolwaphulo-mthetho ngelixa izithili ezithathu zibonakalisa ukuntinga kweli zinga. Ukanti izithili ezibe negalelo elikhulu kulwaphulo-mthetho eMpuma Koloni sisixeko iNelson Mandela, umasipala uMbaxa i-OR Tambo kunye neBuffalo City. Sikwazile ukudecreasa nokuhlisa i-crimes ezi-12 out of the 17 priority crimes, which is something good. In contact crime, ezi crimes kuzawuthiwa kuwezi murders, assault and all that, we managed to in that category ukuba ngabana siyehlise. Asikabi happy ke ngoba i-GBH yona leyithi assault with intent to do grievous bodily harm sisafuna uyithoba yona ngoba sikwazanga ithoba. Iqonga lesipolisa loluntu lizamkela inkcukacha manani kwaye libongoza ukuba izicelo zabahlali zinikwe ingqwalasela. Usihlalo weqonga umnumzana ubuqaqawuli Mrhwetyana ukwacela inkxaso-mali ukuncedisana namalungalo. Zikhona izinto esicinga uba singaxhaswa ngazo ngoba kaloku imajority yabantu esisebenza ngabo thina as Community Policing Forum ngabantu abangathathi ntweni, abaphangeli njalo njalo. Ngoke ungaba bantu kuyafuneka into yobana babe nesibonelelo abaxhaswa ngaso. Saye kudala ke sincokola ke norhulumente sisithi noko khalibonelele ngestipend ukwenzela abantu babe kanti bayancedakala. Umphathiswa wesebe lozothutho nokhuseleko loluntu umnumzana uXolile Nqatha uthi iinkcukacha manani ziyakhuthaza kwaye zibonakalisa umsebenzi owenziwa ngamapolisa kweliphondo. We have seen our police stations who have been in the top 30 in the country in some crime categories moving out of the top 30. That is not going to be something that we have got to work hard to sustain. Today's report present a good basis for us to consolidate and move forward
and ensure that the province do not regress. Nanjengoko iphondo lilungiselela ixesha likaxakeka, amapolisa aqula gangathe elungela ukuqinisekisa ukhuseleko oluliqilima lwabemi beli phondo ngokuthi kutyalwa amapolisa aliqela kudedorho lwevenkile kuhlolwe nezithuthi ezindleleni. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndingusipho sethu boy ndiseqaberha. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lichophe ezithendeni lilungele ukuqobisana nesifo sotyatyazo okukulandela ukufunyaniswa kowasetyhini oneempawu zesi sifo nongeniswe kwigumbi elilodwa kwisibhedlele iLivingston eGqeberha. Isithethi seli sebe ephondweni uMnumzana Sizwe Khuphelo sithi amagosa esebe athe bhazalala efundisa abantu ngeempawu zesifo sotyatyazo. Isebe lithe lashukumisa amaqela okufundisa uluntu okulandela ukungeniswa ko-47 iminyaka udala kwisibhedlele saseLivingston nalapha nyango kwigumbi elilodwa enyangelwa iimpawu zesifo sotyatyazo. Akubonakali ngathi kukhona ukuqhambuka kwesifo sotyatyazo nanjengoko kusenguye yedwa obonakalisa izimpawu. Sikwalinde iziphumo zokugqibela kwiziko i-NICD. Ukuya eluntwini kuqhutywe imfundiso kuqhutywa njengenxenye yokufundisa uluntu ngokubaluleka kococeko, ukuhlanjwa kwezandla ngamanzi acocekileyo nokusebenzisa isebe. Bangaphezu kwama200 abasebenzi ababambe ugwayimbo emathunjini omhlaba kumgodi iBagubung Platinum Mine eMntla-Ntshona. Abasebenzi bagrogrisa ngokuhlala phantsi komhlaba unaphakade ukuba izinyanzeliso zabo aziselwaso. uJuly Radibi we-National Union of Mine Workers uthe uqhankqalazo lulandela iingxoxo zokudendwa kwabasebenzi. This sit-in was provoked by the address that was done by the GM of the operation 2 weeks back, where he announced that he's going to lay off 530 employees with the process of Section 189. And upon making that announcement, the very same GM went and advertised senior positions in a company, and our employees are saying, how do you then lay us off and you go out and recruit on a senior level position? Kanti abantu baphefumle ngeli nqaku kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Inzima into yelizwe kona ngoba kaloku uzibe uyathathelwa ingqalelo into yakho funeka kube neentshukumo ozenzayo. Kodwa ke nokwesi sigqibo sithathwe uba basebenzi sokuhlala emathunjini omhlaba sinobungozi futhi ke ngoku sizawuchaphazela neentsapho zabo. Abasebenzi aba befanele uba noko ingqondo yabo bayibonise bengaphandle komgodi nothi uba bahlale ngaphakathi emathunjini. Inobungozi kakhulu ke ngoku le abayenzayo into apha kubo. Umbuzo wami uthi ke ziphi inywana kwizona ekhulumela abasebenzi ungabebona ukuthi inywana kuyona abasebenzisayo ayibasebenzile abayishintshe enyunyana ukuze ikhalo zabo zikwazi ukuzwakala. Ibonisa isisombululo to into ohlala kwabasebenzi phansi komhlaba into ezawuseyenzeke kubo bazawusuke bafeyinte ngubani ke ngoko yawuxhamla kweli lungelo labo balulwelayo. Babekubomi babesichengeni ayisosisombululo kongekho ke kulo lento bayenzayo iyona inobungozi kakhulu. Ngicabanga ukuthi abasebenzi bakuloya mgodi loya emayini abahlale kanjalo ukuze ifuno zabo zizifezeke. Thezamile Siyila uthi kuyingozi kona oku bakwenzayo kodwa xa zingamanyelwa izikhalazo indlela yenkqubo yabo utsho West Coast. uQueen Bee Msongelwa uthi msasazi ayisiso tu isisombululo eso ngoba phayana abatyi futhi kuyatshisa. Okwesibini msasazi babe kubomi babo engozini utsho Welcome. Anele Chamlambo uthi mabaqhankqalaze ngenye indlela andambisani nayo le yohlala emathunjini omhlaba. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548.
Isixeko saseMbombela eMpumalanga sibeke bucala imali elinganiselwa kwi-28 million yeerandi yokufaka umbane ezaqinisekisa ukuba elona ziko likhulu lokucoca amanzi alichatshazelwa ngucimi-cimi wombane. Uzengezenge ukucuthwa kombane lungunobangela wokungasebenzi kakuhle kwamaziko acoca aphinda ahambise amanzi kwesi sixeko, yaye oko kudala isankxwe kubahlali. Ilokishi yaKanyamazane yenye yendawo ezichaphazeleke ngamandla kule ngxaki. Tatheli yethu uMweli Masilela usenzelele Ingxelo. Kutfola emanti lahlandekile kuyinkinga lenkulu kutakhamuti taKanyamazane. Tithi kusukela kwacalwa kucisha gezi ngenhloso yekuwonga, setihlala emalanga lamanyenti tingatfoli emanti. Elizabeth Sibuyi kanye namakhelwane wakhe sebatsembele kumaloli laphakela emanti. Inkinga lesibukane nayo load shedding ngoba mandi asiwatholi. Singahlala bo 4 days 5 days mandi singawatholi. Uma singawatholi mandi basisize singawatholi ngoba machine ayikhona lokupompa lamandi isilethele lamandi. Mandi ayaphela 3 days singawatholi. Yaphela. Lokhu kusiphile lokhu siwagcineni. Angenze Elizabeth. Tolo bekude kuthandi bekude asinamandi. Ngiloko sikhala ngako. Siyakhala ngaloko manje. Masipala weMbombela sewuyangenelela. Ufaka ilayini la gezi lelingeke liphazamiseke uma kucishwa gezi ngenhloso yekuwonga. Well, here in Carino, Kanyamazane Waterworks, we are basically in Kanyamazane pumping about 68 million liters a day. So if we have load shedding or the electricity cuts, then that means we are unable to supply enough water. That is why the community will not be having water. So that's why we're building the line so that we will be exempted from load shedding on that line and people will be getting water. You can imagine 68 million liters. It supplies from here in Kanyamazane down to Ntsigazi. So about half of the municipality is on this side of town and they are affected majorly because their pump station is the biggest and we can't put a generator there. Sodolopho wamasipala weMbombela Sibongile Makhushe Mazibuko uthi le line la gezi lelingeke licishwe litawuqala kusebenta emavikini lamathathu letako. Etindzabeni tethu ku channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela Kanyamazane eMpumalanga. Kanti Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Chachubeko matikela umhle kudesika yakho yendaba ngiyakubulisa kaloku mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam bethuni idesika yeMozulu mna igama lam ke kuThabile Makhaphela uMamthembu ungozi omhle kutshanje yenjeje Imozulu. Sifuleke zozulu ngoqohela ngokubanzi kaloku iphondo uMzantsi Afrika kuphela ngamadla phaya kwimvuzane zemvula futhi kwasekuseni ngomso yonke intsasa nangokurhatya phaa kuphondo lonke laseLimpopo njengaphaya kophalaphulo kwasekuseni ngomso bevuka ngamashumi 2 nje kuphela kanti bakhatshwa imini yonke ingatsini yelanga ngamashumi 3 futhi abenesithathu kutshisa nje yonke laa mini ngomso kanti kasuke mbukele wethu amaphondo ngokubanzi apha eMzantsi Afrika sivule kaloku phaya eMpuma Koloni njengaphaya ko-Alvane ekuseni ngeshumi nje likhatshwa sisithathu kutshise kamandi futhi ngala 28 degrees xa bevala usuku. Nato bathini Imozulu kaloku phaya ephondo lase-Free State ngomso njengaphaa kuMbindi ko-Ficksburg ko-13 degrees kutshisa mpela naphaa kaloku kwiindawo ezikufuphi njengaphaya eVelkom ngeshumi 4 kanti basonge imini ngabashumi 3 abenesithathu. Bukele ekhaya baphila ngolu hlobo phaa kwelaa phondo lasentshona Koloni ngomso njengaphaya kaloku ko-Beaufort West kwasekuseni bevuka ngala 17 degrees ihambe nabo ke langingasilelanga ngomso futhi ngabashumi 3 abenesithathu itshisa yonke imini phaya entshona Koloni. Benje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso phaya ko-Kimberley ko-15 degrees bengazelelanga kakhulu mbukeli ngamashumi 3 ekhatshwa sisasithandathu phaya ko-Kimberley kuRuman ekuseni ngo-16. Nanto bethela kaloku Imozulu phaya ephondweni lase-North West ngomso njengaphaya ko-Klerksdorp kwasekuseni futhi lishumi nje likhatshwa sisithandathu kuyatshisa mbukeli ekhaya phaya ko-Bloemhof kwasekuseni ngomso ko-35 degrees yonke imini ngomso. Bethule ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni eGauteng njengaphaya eJohannesburg ko-28 degrees phaa futhi kumantla laphondo phaya ePretoria kutshisa kakhulu namathonsi emvula phaya ko-31 degrees xa bevala kaloku usuku lwabo lwangomso. Ukanti ke mbukelo wam apho ekhaya baphila kakuhle noko phaya eLimpopo noxa ke betshisa lilanga phaya ekuseni ngomso bevuka nje phaya kooThabazimbi ngabashumi 21 kutshise mpela xa bevala imini ko-37 degrees. Nato bathini Imozulu kwakhona phaya ephondo laseMpumalanga ngomso njengaphaya kaloku eMalahleni ko-16 degrees kuyatshisa kakhulu ngorhatya phaya ngamashumi 31 naphaa ke ko-Emelo bavuka kakuhle ngenqangatsini kakhulu ka-13 degrees.
bethena nathi imozulu kaloku phaa ephondweni kwaZulu Natal njengaphaa koVryheid ekuseni ngo-15 kutshise kakhulu ngama-30 phaya kanti sivala imozulu bethu yaphaa kaloku ePongola ngo-19 degrees no-34 ngorhatya bethuna itsho ke into yam idesika imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyole. Kamnandi mawethu.